Assalamualaikum teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua cara mengquilt selimut bayi yang lucu ini. Jadi saya pakai applique untuk bunny-nya atau kelincinya, dan terus untuk bordernya saya akan menggambar wortel biar makin lucu ya, untuk meng-highlight quilt ini. Kemudian untuk area yang kosong di sebelah bunny itu saya akan menggambar swirl atau coil ya, kayak obat nyamuk gitu, buletan gitu. Semoga kalian suka dan bisa menginspirasi kalian semua. Hello everyone, tonight I'm going to share my baby blanket with you all. This time is baby quilt and I'm using applique to make very cute bunnies. And for the border I'm going to draw carrots to highlight the blanket, and between the bunny there's a void area which is blank space. I'm going to quilt a swirl on it. Well, I hope you like my quilting series or quilting tutorial, and I hope it can inspire you all. Happy quilting!
Oke teman-teman, di sini saya menggambar wortelnya tanpa memotong benang ya, jadi bersambung terus. So guys, over here I'm quilting the carrot without stopping, so just continuous drawing. I hope this one will allow you to have better idea. I'm doing all this without any planning, it's just all drawn in my brain. I hope you can see it clearly. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, like, share, subscribe, komen. Kalau kalian punya pertanyaan, insya Allah nanti saya akan jawab.